nkqubo ndingazicalulanga ngamagama kodwa mandibulise ngokukodwa kubaphulaphuli bevukani FM bonke kule ngingqi katata uThonyane. Siyayazi ke uba niyaphumela nangaphandle kwale ngingqi. Sibulisa bonke ke nabaphulaphule bengapha kweChris Hani. Enkosi kakhulu umsasazi. Nkosi kakhulu Executive Mayor, singaphosaka maseko masele sinikela kuwe kuba ke isikhokelo sale nkqubo sisemagxeni wakho. Umongameli welizwe loMzantsi Afrika uhloniphekileyo tata uCyril Ramaphosa wothule intetho yobuzwe, intetho ke yeli loMzantsi Afrika, nalapho athe wanyathela kwizinto ezininzi. Kodwa ke singavuya Executive Mayor xa unothi ube kanti ugxila kakhulu kwezo zinto zichaphazela isithili esi saseChris Hani, ngakumbi xa sithetha ngemiba engqamene ne-service delivery. Sasazi mandibulele kakhulu ngeli ithuba. Andiqinisekanga nje msasazi ukuba ndinemizuzu emingaphi ngoba xa bendimamele ispeech sikamongameli ethetha nelizwe bendisenza neenotes ke msasazi, kodwa iinotes zam zine-points eziliqela kanobomi ezichaphazela umasipalathi lo wethu uyiChris Hani District Municipality. Unezinto eziliqela umongameli azichaphazeleyo ezichaphazela oomasipalathi bethu naba baphantsi okanye iChris Hani eoperator kubo. Msasazi, ile nto ke bendisithi andiqinisekanga ke ngexesha ngoba umongameli uthethe ngee-priorities eziyi-4 msasazi. Zoyi-4 eza priorities umongameli athethe kuzo siyachaphazeleka. Eyokuqala, i-priority ethi kukulwa nokoyisa i-COVID-19 isichaphazela kanobomi. Msasazi, uzawukhumbula into yobana as iChris Hani, usodolophu waseChris Hani uchophela okanye ungusihlalo ye-district political jog komiti ehlanganisa bonke oomasipala, zonke i-government departments, zonke i-stakeholders ngenjongo yokunciphisa ukunyuka kwamanani nangenjongo yokulwa ne-COVID-19. Okwesibini, umongameli uthethe ngenkqubo yokuvuselela i-economy echaphazeleke kakhulu ngenxa ye-COVID-19 kwakunye nento edibene ne-lockdown apho ilizwe lethu uzawukhumbula msasazi ukubana nangoku sithetha nje was still under lockdown. The business sector was then affected quite negatively. Msasazi, the different sectors of the economy were also affected, and that to that extent, nathi as a district municipality, we have also developed our own recovery plan. Of course, the recovery plan yethu as a district ithatha igxathu msasazi isekelezwe ku-recovery plan of the province. Ne-recovery plan of the province, economic recovery plan of the province, is also closely aligned to the economic recovery plan of the nation. The third priority umongameli he spoke to msasazi speaks to how then as a country the national government, the provincial government, of course working with the local government, intends to implement plans or rather your economic reforms for the inclusive growth, because flowing from the plans kwenza uba i-economy ibuyele kwisimo sinoxanduva olukhulu sasazi lokuqinisekisa into okokubana wonke umuntu okwaziyo ukuthatha inxaxheba uyakwazi ukuthatha inxaxheba kwi-economy. And as a district municipality, we also seized with a program that speaks to the development and support of the small, medium and micro enterprise, the small business, and how all of us, we need to ensure that everyone participates. Part of the programs that we have as a district also further speaks to how we can revitalize
what we call the township economy, the support to on farmer, of which the president also spoke to that, and that speaks to us as a district, because we are also a rural district and we have programs that then speaks to the kind of support that we're extending to the farmers, both in terms of the livestock, but also in terms of the crop production. The fourth a priority umongameli athethe kuyo, it speaks to fighting corruption, strengthening the state in order to ensure that ilizwe urhulumente ubuyela kwesa simo esifanelekileyo. It also speaks as well to what we are doing as a district. Uzawukhumbula msasazi into yobana part of the KPAs esinazo as a district, and the fifth KPA esinayo as a district municipality, it speaks to issues of good governance but also public participation. So umongameli kwezo priorities zone msasazi uthetha nathi as a district municipality of Chris Hani, because all of those priorities they also in turn zithetha kanye nezi zinto esizenzayo, but also ke ngoku-emphasize umongameli into yobana yintoni neza kwenzeka in terms of COVID-19, esithi ke eza methods besizisebenzisa msasazi zokupreventa ukwanda kwamanani, but also eyesibini into ayichaphazele kakhulu, the vaccination program. Yesterday msasazi the portfolio committee yakwa health upper in the province ibivisite apha eChris Hani, and a part of the briefing that they were able to get was to the state of readiness of Chris Hani kule nto edibene ne-vaccination roll-out msasazi. And I can tell you that i-portfolio committee ngokukhokhelwa ngusihlalo wayo utata uDimaza bamke so impressed with how Chris Hani is ready in terms of the vaccination program. On the economic recovery plan as well, msasazi besenditshilo, there are a number of issues mongameli athethe kuzo, the buying of local, uzama ukuqinisekisa into kokubana asi-odi izinto kwamanye amazwe, sizama ukuvuselela. We have a program umzekelo ezibeleni kula industrial park yaseKomani that seeks to assist into yokuvuselelwa kwe-economy, the production ekumele yenziwa apha eChris Hani, nekuzama ukuqinisekisa into yobana abantu bayakwazi ukuthenga izinto eziproducwe apha eChris Hani, the support to small to SMMEs and their development. It is what we are doing, and we welcome ezinto bethetha ngazo umongameli besenditshilo, how we can then extend support to farmers, crop production and livestock. Ndiqaphula nje ezimbalwa msasazi ngenxa yexesha, kodwa ziliqela kona iipoint achaphazele kuzo umongameli ezithetha kunye nathi ngqo as a district municipality. Msasazi enye yezinto athethe kuyo kanobomi, mhlawumbi ndibethe nje ezimbini msasazi, ndiyeke njengoba ndisitsho ubana ndiyasummarize. Umongameli uthe kancinci Sodolophu, ungabinaqhala kakhulu, ungasithatha usondeze phaa kuyo i-20 minutes past. Iprogram yethu iyasivumela into yoba at least phaa nge-20 minutes noko ungabe sowukwazile mhlawumbi ufikelela kuzo zonke ezo zinto ufuna ufika kuzo. No, nkosi kakhulu msasazi, ndiyabulela. Bendinexhala kanye lexesha. Msasazi kule nto economic recovery njengoba benditshilo, umongameli uthethile nge-mobilization of a number of I think around 773 billion rands worth of investment in terms of the commitments that the country was able to secure. And that investment msasazi ile nathi as a district municipality, working with our own Chris Hani Development Agency, we seek to do ekuqinisekiseni into yokubana, so sinethemba ke into yobana there would be a chunk of that investment eza kweli cala lethu
lase Chris Hani. Umongameli uvuselele umsasazi wami into ebebu esengathi ibulibaleka ngoku kodwa uyichaphazele kwi-speech yakhe into yoku-accelerate the implementation of the black economic empowerment. Sizakhumbula uba it is an old topic, ngenye ixesha ongasayiboni ukubana kunendlela eqhubeka ngayo, and we're very pleased as a district into yobana akwazi ukuthetha the president of the country also spoke msasazi on the role of the private sector, or Ms. Adré Gainsford-Bartis. They know we work with them as a business sector in the district in ensuring that the private sector also plays a role, because there is that recognition from us as government, and to that extent we do hold regular meetings and intervals on regular intervals with the business sector to try and see how best we can work with the business sector going forward, and that recognition from the president also speaks to what we are about as well. Msasazi, the president also talked to the role of the public sector and how the public sector must also drive and be focused on schools and also the social economy. Sine programs ke as a district msasazi ezithetha nangoku njengoba kuzawuvulwa izikolo, sine program engu back to school program that we are driving as a district, where sathatha a decision very early on as a council in order that program, it speaks to the adoption of one school in each of the 6 local municipalities, and the support that we are extending as a district municipality to those schools, particularly level grade 12, the work that we must do as a district, because it's recognized that education is indeed a societal matter. We're very pleased in the district of Chris Hani msasazi that the president uyichaphazele lento yokuvuselelwa noku-expandwa kwe-energy economy, particularly the role ka-Eskom. Chris Hani, we've got 2 municipalities, the Inokumgijima and also Inxubayethemba, bekungobona masipala apha within the district abatyala u-Eskom imali enkulu kakhulu. We have continuous engagements with the entity ebizwa ngokuba ngu-Eskom in try and see how best we can reduce that huge debt, and we're very pleased also umongameli xa emphasize nale point ethi to this extent going forward omasipala will be allowed msasazi to purchase their own electricity from your independent power producers, so that umasipala ngamnye azikhethele abe nee-options eziliqela zoba angawuthenga phi umbane ukuze akwazi ukuthengisela abantu, and also weigh in terms of the prices, because that will go a long way as well in ensuring into yobana umasipala bane-options but also bayakwazi ukwenza i-revenue using le power yokuthengisa umbane as well. Enye yezinto ke msasazi the president spoke to ethetha ukuthi uthethe ngento ye-specialized water agency, which must also play a very critical role in ensuring that le mandate esinayo as a district yokusa amanzi ebantwini. But in addition, the president also affirmed i-program karhulumente yokwakha i-infrastructure kule nto edibene namanzi, the amount of investment, the amount of money that is invested in building nasekuphuculeni infrastructure yamanzi. Ngenye imini ngosasilapha Vukani msasazi sasiyidivide kabini i-Chris Hani, sisithi you have your former Transkei areas within Chris Hani, but we also your former Republican areas within it. Sisathi in your former Republican areas within the district une-infrastructure eyayilungiselelwe abantu abambalwa
une-infrastructure endala kakhulu eyenza uxanduva olungumangaliso ku-district because i-population has grown, infrastructure yenzelwe abantu abambalwa, but also infrastructure indala idinga imali eninzi kakhulu in ensuring into yobana abantu bayakwazi ukuyifumana i-service. On the former Transkei areas, Msasazi, une-infrastructure phaya that is relatively new, but also une-ngxaki yokubana une-areas ezilalini ezinkulu kakhulu where you must go i-kilometers eziliqela in order to establish the infrastructure efanelekileyo ukwenzela abantu bafumane iinkonzo zogutyulo lwelindle ukwenzela into yoba abantu bakwazi ukufumana amanzi, and that requires a lot of resources. So we're very pleased into yoba umongameli akwazi ukuthetha kwezo zinto. Uchaphazele umongameli lento nayo ibisoloko ithethwa Msasazi, but with clear plans njengoba naye besitsho on how we can professionalize local government. Uthe ke kukho iiprogram ezicacileyo to assist oomasipala ekuqinisekiseni into yokubana we get the right skills, we get the right professionals, we attract the right people abazawukwazi ukulawula umasipala ngendlela efanelekileyo, because it is not just about being elected into office. Msasazi, nathi as abantu abonyulweyo kubalulekile into yobana sibe ne-clear understanding yemithetho elawula umasipala, sibe zii-professionals thina ngokwethu the anti-corruption statutory body athe izawuripota directly to iparliament. It speaks to what we're about, because njengoba ingathi i-corruption igcwele yonke indawo, kuthethwa less about what is happening kwi-local municipalities or less about what is happening in the local government space. Kanti sine-challenges napha kula level Msasazi, and we're very pleased kangubana as a Chris Hani we have also established our own a unit that speaks to anti-fraud and anti-corruption within the district municipality, and that kind of regulatory body athetha ngayo, statutory body athetha ngayo umongameli, it also speaks to what we're about. The very last one, Msasazi, ngenxa yexesha umongameli also spoke to the environmental programs. Eza programs Msasazi zithetha ngokucocwa kwedolophu, eza programs zithetha ngokuklerishwa kwala mithi engafanelekanga Msasazi, your alien trees, the rehabilitation of the wetland, the fire prevention campaigns, cleaning and greening of municipalities across the country, and all of those things zithetha ukuthi usithethile ke kodwa ke zizawuchatshazelwa ngabanye abantu lento ye-GBV, because we're also equally driving those programs. So intetho kamongameli iphantse ubukhulu becala Msasa, njengoba ndisitsho ubana I was also listening carefully and capturing, ithetha kunye nathi. Enkosi kakhulu Msasazi. Executive Mayor kumasipala wesithili Chris Hani hloniphekileyo Dr Wongama Gela, singaphosanga maseko kanye xa siyinhlanhlatha sihlafuna sisenza ke uhlalutyo kwintetho yobuzwe ethe yothulwa kumongameli. Siya ngoku kwilungu lepalamente Mama Nonkosi Mvana. Mama Nonkosi Mvana, sikunika ithuba lokuba ugxile kanye kuyo intetho le yothulwe ngumongameli, ngakumbi xa ujonga lo mcimbi une-gender based violence, impatho gadalala ejolise kwisini, kwimpatho gadalala ejolise kwisini. Siyawukhumbula ke kumasipala wase-Emalahleni pha eCacadu sikhe ke sanesiganeko esibi kakhulu sokubulawa kugwintwa abantu noko ngendlela emasikizi kweliya icala kwiveki esishiya ngasemva. Ukanti ke Mama uMvana usele unyathela nakulo mcimbi wophuhliso loqoqosho namathuba athi abe kanti aveliselwa amanina. Mama uMvana. Mama uMvana. Sikhangela ke umama uNonkosi Mvana, mphulaphuli weVukani Community Radio. Sibone kuba siyakwazi kusini na uvana naye kuze abe kanti uthi chip kwezi izigaba zifuna yena njengoko besele ndithe ndabe kanti nditsho kuwe kwelo icala. Mama uMvana, siyavana kwelo cala. Hayi Bhuteketa, umama uMvana usaqhawukile, ungabe udlulela kum.
Ngeli xesha uMama uMvana asaqhawukileyo inkosi kakhulu sisi Sandikelo Cala. Ngeli xesha ke uMama uMvana asaqhawukileyo masikhawuleze siye ke phaa kuye uAdré Bartis. Bartis, are you there? Hi, yes, I am here, Maliton. Okay, we are now giving you the opportunity to focus more to the implications of the SONA on context of economic recovery amid negative impact of COVID-19. Thank you so much. Good evening, fellow panelists. Good evening, listeners. We appreciate the address by our president. We especially appreciate the 4 priority areas as the executive mayor also just announced, which were defeating COVID-19, rebuilding the economy, creating inclusive growth, and fighting corruption. But I'm not going to go through all of that again. I think you will be kicking me off if I do. We just want to look at the success of the vaccination will contribute to normalizing the economic activity. The collaboration between all the sectors of society will create a sustainable model that can be replicated for other projects. So if we can get this right, we can start with other projects as well, not just through the district, but through South Africa. Once we have a stable economy, we will be able to address the issues of unemployment, hunger, and poverty. As we know, COVID has hit all the businesses and our community quite hard. COVID-19 saw a sharp decline in growth with the economy and employment rate shrinking. We are hopeful that we will see the recovery that the president has promised by the end of the year. In Chris Hani, not many of the businesses have benefited from the various relief measures that were made available, and we are hoping to see this change during 2021. The bottlenecks identified for this were that it was either for only BEE companies, or that there were too much red tape involved, or that the companies were not historically set up in the manner that was now prescribed. And an example of this would be the funds for the spaza shops, for instance. The massive rollout of infrastructure, we are hoping that this will translate to the much needed support to improve electricity supply in areas, especially like that of Mkujima. The water infrastructure projects are also important for rural communities and small towns for the growth of agriculture in the areas. And Chris Hani is a drought-stricken area with massive agricultural opportunities, and we are hoping that this improves once this has been rolled out. The rollout of the broadband is critical for business, education, and the development of a modern economy. We cannot emphasize our appreciation enough for the use of localization and would like to appeal that this also translate in using local contractors in our various areas. We are still outsourcing a lot of the work to outside contractors, even though we have enough of that in our local businesses here in our area. We should also make sure that even though the businesses are sometimes used, they are still struggling to get their payments and so forth from the either local government or the other government entities. And this should actually stop, and there should be intervention for that. The reduction of the reliance on imports is important for reviving small industrial parks like the one we have in Komani, and especially with the factories that's just standing there and not doing anything. There's a lot of jobs that can be created. We are intrigued with the market support measures for SMMEs by DSBD and hope that this information is readily available for all the businesses in our area. We are excited about the President's comments regarding improving ease of doing business, employment stimulus to support job creation, and for government to create a conducive environment for the private sector to create jobs. However, this does not come without challenges, and especially at a local government level. Restoration of energy generation capacity is extremely important, especially on business that are riddled with continuous outages. This has extreme negative impacts on business, halting production and leading to closure of a lot of small businesses. The amendment of legislation to allow municipalities to buy energy from independent power supplies can be an opportunity for development of small, independent, and eco-friendly power producers here in our area. SOEs have been a strain to our local economy, and the recovery is important for our local developmental economy. For the farmers who benefited from the land distribution, we sincerely hope that there will be an agency created for agrarian and agricultural reform to support them. We also welcome the support for smallholders and emerging farmers.
We also welcome the support to the municipalities and employment of qualified officials in the municipality. Dealing with professional conduct and dealing with corruption is important for building the business confidence, and this will also raise confidence in investors that can contribute to the growth of skills transfer in our economy. Dealing with extortion is incredibly important, as this will rid illegal activity when doing business in the various areas of government. The continuous support for struggling businesses are appreciated, and we hope that this will be dealt with in the inclusive spirit that the President have alluded to. We want to appreciate the relationship that we have with our district government and hope to maintain that at the local and district level for the betterment of our community in all our sectors. Thank you so much. That was Adré Gainsford-Bartis. She was focusing more within SONA implications on the context of economic recovery amid negative impact of COVID-19. Now, Phulaphuli with the CRFM, sikwicala emva kwentsimbi yethu yethoba. Phulaphule nkqubo yeBantu kwi-Vukani Community Radio 90.6, 98.4 kuya ku-99.9. Khumbuleke le nkqubo sithe sabe kanti sivulelwa nguye usodolophu kumasipala wesithili sase Chris Hani, nguye ke ohloniphekileyo utata Wongama Gela, kanti ke lowo wehlayo ngoku ngu-Adré Gainsford-Bartis, imphulaphuli weVukani Community Radio. Masibuye siye ke kuye umama Nonkosi Mvana. Mama Mvana, side sabe kanti siyakufumana kwiVukani Community Radio kwinkqubo yeBantu. Ewe ninifumene msasazi, mandizibulisele nam ndixolise ngokumane kusenzeka. Mama Mvana, Honorable Mvana, ndiyambona kwela cala kodwa ke asikade sibe kanti siyevana, sizawubeke sijonga nje simnika umzuzu simjonge ukuba siyamfumana, kuba ke asimfumani sikhangele ukuya phambili ze sibe kanti simfaka pha kugqibeleni kuyo ke inkqubo le. Kodwa ke seshankathelelwa ngusodolophu kwakhona njengoko ebethe wasiqalela inkqubo yanamhlanje. Mama Mvana, siyakufumana enkqubeni? Ndiyafumaneka msasazi, ndimlo thethayo. Hello msasazi. Ewe msasazi, ndiyafumaneka. Ayikhona, ndiyambona kodwa ke aside sibe kanti siyevana naye ke umama Nonkosi Mvana, ilungu lepalamente kweliya icala. Kanti ke masikhangele xa sisaqalaza ufumana yena sibone ukuba singakwazi kusini na ufumana uDr Nelly Sharpley. Dr Sharpley. Good evening, molweni emakhaya. Uyandiva tata? Okay, ingathi ke bayamva kwela cala, ndim ke lo usokolayo ukumva. Okay, Mama Mvana. Tata uDeketa, ndiyafumaneka. Ndicinga into kokuba ndiyazibulisela kubaphulaphuli beVukani Radio Community Station. Ndibaxolisele kule meko yoqhawuqhawuko kwi-network. Ndizawungena sendingxamile kuba ndifumanisile into yoba umeya uzinyathele kakhulu izinto zophuhliso. Xa enyathela ke ezi zinto zophuhliso ungqamene nakuthi bantu bangoomama, ekubeni into yoba noko olu phuhliso luza nopresidenti, nazo zonke ezi ngcebiso sizifumeneyo ngokuhlwanje zisincedise nathi thina singabantu abangamakhosikazi. Ndingene ngqo ke ndikhawulezile ekuhlukunyezweni kwabantu abangoomama kunye nabantwana. Upresidenti uba uyamqaphela namhlanje ebengakhange abe ugxila kakhulu kweso sithuba se-gender based violence against abantwana and also abantu abangoomama, ngoba ubuyaqaphela intetha yakhe yonyaka ophelile ebegqigqile kakhulu de wakhupha nesixamali sokuncedisana neli qathu. Uyayifumanisa ke msasazi into yoba uyixhasa kakhulu inkqubo yokokuba uzanye into yoba kuncitshiswe ukuhlukunyezwa kwabantu besimama kunye nabantwana.
Kude athi xa ethetha ngelo xesha upresident athetha ngalo afune into okokubana sibe nakho indlela zento okokuba siphuhliseke kwathina, ukwenzela into yoba isuke le nto ebantwini abangoomama usoloko bemane besithetha xa besoloko besezingxakini besithi ndawulala nditye ntoni xa lo menzi wobubi ethe wavalelwa. Anyanzeleke ke ngoku agobe umnqonqo, ehleli kabuhlungu, etsala nzima, kuhlukunyezwa yena, kudityaniswa kunye nabantwana bakhe, kuba enexhala lokokuba uza kwenza njani xa engekho umenzi. Uyawufumanisa ke kwintetha yakhe unayo into yokokuba upresident azame kangangoko athi izikills maziphuhliswe kangangokuba ukuba abantu abangoomama banawo ubuchwepheshe nobuchule bokuzenza zonke ezi zinto zokokubana zibafakele indlela yokuphila kumnotho, ngakumbi aba basakhasayo, ngakumbi aba bantsundu, bantu aba-underdeveloped okanye aba babe-disadvantaged ngaphambili. Upresident ke uphinde ayigxile into yokokuba xana kusenzeka olu phuhliso kweli ndawo kuphinde kubekho kunye ne-infrastructure ezawuthi sikwazi into yoba sifumane. Ude ayigxile ngento athi masisuse ipoverty, ngoba ubuyaqaphela abantu abangoomama ngabo kanye abaye bacinezeleke. Into esasiye sithi xa siyithetha bacinezeleka nakathathu nakakade. Upresident ugxila kakhulu aphinde ayigxininise into yoba xa unowuthi aba bantu bangonomashishini abancikane babe nendlela yento baphuhlise and bancedisane kuphuhliso, sibambane ngezandla, bangaloyisa udlame oluphakathi kwabantu bethu abasihlukumezayo singabantu abangoomama nabantwana. Ndithanda ke ukuba abe uyathi xa esapota ude wathi yakhona isummit yokuncedisana nokuphuhlisa abantu nokuncedisana nokubabonisa indlela zokuphila kunyaka ophelile ngoNovemba. Iyakhuthazeka ke loo nto yokokubana thina bantu bangoomama sikwazi ukuzazi into okokubana akusekho ukubana sisebenze kuphela ekhitshini ngoku, kufuneka siphume sizame ukuziphilela ukwenzela ukuba singabi sosisulu sokuba sihlukunyezwe senze ezi zinto. Futhi sibambane, uphinda ayithethe nento yoba apha eSouth Africa ukuba singathi sibambane ngezandla iinto ezininzi singakwazi uzilwa. And xa kukho la mashishinana avuliweyo sisapotane in terms of abantu bayeke ukuyothenga kude ngaphesheya okanye ngaphandle kweSouth Africa, kodwa ke oko bakwenzayo bakwenze apha phakathi kwethu, that is the local economy. Ingasenza loo nto ikwazi into yoba siphume kule ngcinezelo nokuhlukumezeka sikuko. Ndiyayithanda ke into yoba xana upresident ethethile akwazile amapolisa ethu, ii-stakeholders zethu nabo bonke abantu abamele basiphathisane kolu hlukumezo bayasincedisa ngokomlomo kapresident. Kuba uba uyaqaphela abantu abangoomama siyakhaphana sisapotane nasezinkundleni ukwenzela umenzi wobubi angaze afumane ukubana onwabe abe phakathi koluntu awugqiba ukwenza into ezininzi. Apha eChris Hani ke iye yadlanga kakhulu loo nto ye-gender based violence. Ukuba ungumntu oyimamelayo iVukani ungakwazi ukohlula okubi nokuhle, ngakumbi kweli cala lilapha kuthiwa eMalahleni kwiilali, ngakumbi ibiye yadlanga yanodlame olukhulu. Upresident ke uyayikwazi into okokubana njengoba la maphulo e-gender based violence wanikeze isithuntyu semali awasapote. Kufuneka nje thina kwiindawo esikuzo sibambane ngezandla zazibini, ezi zinto kuthiwa zii-safety community forums sizisebenzise, sikwazi into okokubana abantu bakuthi bakwazi, ngoba apha eRhwantsana bekusanda ukwenzeka iSeyilekhu,
sisajongeleyo ezingqulweni kwenzeka isiyele esiwesi kunesiya. Uyabona nje into yokuba izidakamiswa zigubile ebantwaneni bethu, zidlangile ebantwaneni bethu. Siyakwazi ke ngoku ukuba sisoloko sihleli nje, sihleli ngempundwenye, sihleli sisoyika ngakumbi abantu abadala. Siyacela ke msasazi wam apha eVukani mihla nezolo bayayixhasa iChris Hani ngokusasaza amaphulo okukhuselana namaphulo okugadana. Sithandane, sibe nayo singomama nenye iprogram ekuthiwa ngumolo makhelwane, ukwenzela into yoba xa ubona abantu bengavuki apha enext door ukhangele into yoba ummelwane ulele kakuhle na, akukhange kubekho nto. Buphelile ke nobuntu ngoku kuthi, ngoba uyawuzuthi kukhalwa enext door ungumntu uhlala uzivalele endlini. Siyayikhuthaza ke loo nto ngoba ipresident yethu esikhokelayo iyasibonisa into yoba akulunganga oko, kwaye iye yatsho yathi abantu abanjalo mabahlale eziseleni. Iyanqaba ke into okokubana ubungqina buphelele bufumaneke ukwenzela uba umantyi agwebe ngendlela imithetho yethu esiyisekileyo, ngoba kaloku abantu abaniki inkxaso beze nenyani ngaphambili. Ngoonyana bethu aba benza ububi, xa unengxaki mzise ngaphambili ukwenzela into yoba afumane isohlwayo asifaneleyo. Ibuhlungu into yokubulawa kwabantu abadala, ngakumbi ngeentsuku ezisondeleleyo kwiimini zepeyi. Yiyo imeseji msasazi esinqwenela ukuyabela, sabelane nabantu beradio Vukani ukwenzela uba bakwazi ukulumka. Sithe ke apha kwingingqi kaTshonyana saba nayo ii-programs esithi makhe senze kwakhona umjikelezo wokwenza awe into yoba ayifanelekanga ukwenzeka into yoba abantu abangoomama banganwabi elizweni laseMzantsi Afrika, ngakumbi kwingingqi yaseChris Hani. Sizawuphinda ke senze elinye igqathu lezinye ii-programs ngakumbi kule ngingqi yakwaTshonyana, sizama ukunyhasha le nto ibububi bokudlwengula okanye kubulawe abantu abadala bangonwabeli ubudala babo ngexesha lobudala. Ndicinga msasazi ndizamile ukuba ndibonakalise ukungonwabi kwethu emva koba upresident ethethile ngokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama nabantwana. Enkosi msasazi. Nkosi Mama uMvana, siyabulela kakhulu. Phulaphula ijelo lakho losasazo lasekuhlaleni iVukani Community Radio VCR FM. Sicela ke uDr Sharpley abeke uredi kwela cala. Sishilo ke sathi inkqubo le oyiphathelwa ngeminqweno emihle ngu-GCIS mphulaphuli we-VCR FM isiza kanye emva kwentetho yobuzwe eyothulwe ngumongameli weli loMzantsi Afrika utata Cllr Ramaphosa kanye ngenjikalanga yanamhlanje. Ngoku sikwithuba nelixa lokuba sibe kanti sinika iindwendwe zethu zintlantlathe kuyo ke intetho leyo ithe yabe kanti yothulwa nguye umongameli, nawe ukuze wetyise mphulaphuli weVukani Community Radio kuyo ke le ngingqi kaTshonyane, Chris Hani District Municipality nendawo ezingqungileyo. Siyabulela kakhulu kuwe ngokuba nathi enkqubeni. Siya kuDr nguye ke uDr Nelly Sharpley esiya kuye ke ngalo elixesha. Doc, sewuredi kwelo cala? Molweni emakhaya, Doc. ready. Doc, sikunika ithuba lobulisa kumphulaphuli weVukani Community Radio. Kunjalo nje sisiza kuwe sisithi kwintetho eyenziwe ngomongameli uyawuthi ke ugxile kwezo zingqamene nemfundo nentlalo kahle yoluntu, lento ke mhlawumbi kuthiwa yi-social well-being. Doc. Ndiyabulela kakhulu mhlekazi, ndiyabulisa kubaphulaphuli beVukani Community Radio. Ndiyavuya ukusazi esi sitishi nokuba namhlanje ndibe ndihostiwe kuso. Mhlekazi, undinikile uba mandithethe ngemfundo, ndithethe nangentlalakahle ukuphila kwabantu bethu emakhaya. Njengoba sowutshilo, ndikwicala lezemfundo eWalter Sisulu University.
ndiphinde kwakhona ndiyinzalelwana yalapha e-Eastern Cape kwelaa cala kuthiwa yiTranskei. Uzofika ke apho kuchazwa kusithiwa kukhona oomasipala ontabankulu njalo njalo oMzimvubu ii-local municipalities. Ndithi gqike mna ke kumasipala intabankulu. Mhlekazi, xa kuziwa kule nto urhulumente ayithethayo, umongameli wethu uveza i-facilitation karhulumente yokwazi ukuthi cater for imfundo. Ndiqale kwi-basic education. Umongameli ugxile kakhulu in supporting imfundo ebantwaneni and to ensure into yokokuba we adhere to early childhood development and issues of preschool. When I was hearing umongameli talking about that, ndiye ndatsiba ndayojonga into yoba this yayike yamentionwa again xa sasi kwi-SONA yonyaka ophelileyo with specific figures uba sindawuni na ngoku. Into ethi ke ngoku mna umsebenzi wam kukujonga into yokoba what are the challenges ezenza into yokokuba ihlale njalo njalo iphindaphindwa le ndawo yokwazi uprovide imfundo nokunika opportunities ze-employment kwi-youth. Now, waphinda umongameli wathetha again when it comes to higher education. Wa-emphasize i-support u-government asenzayo in terms of higher education. Siyazi ke ukuba sinayo u-NSFAS, which is supported by urhulumente to ensure into yokokuba abafundi kwi-higher education bayakwazi ukungena bafunde. And then wathetha nange-infrastructure related to higher education, specifically on student housing. And which is another issue important into yoba xa sesibangenisile bahlala kanjani ukuze bakwazi ukufunda kakuhle. Make ndiqale kancinci ke kule basic education ndibuye. Mhlekazi, ingxaki yethu singama-Afrika yinto yokubheka kurhulumente. Sicinga into yokuba after ethethile uzawuphinda ibe nguye ongena ezindlini zethu asiphakamise. Ikhona ke i-concept ekufuneka siyifundile singabantu boMzantsi Afrika. Norhulumente wethu futhi ayifacilitate kakhulu. I-concept ye-governmentality which allows abantu ekuhlaleni to participate as stakeholders in governing their country and to influence the process of government and to provide sensible critical expressions for government to realize in transformation and providing processes of transformation. Aphinde ke mhlekazi, andazi noba ndisaqhuba kakuhle na. Aphinde ke yes. Aphinde kwakhona, there's another concept that is critical in analyzing the issue of freedom, because every time urhulumente eqala uthetha apha ndigxile kule ndawo ka-basic education ndifuna into yoba undive into yoba why ndizitouches areas. Now, when it comes to freedom, we always have a reference of the sacrifice of Utata Madiba, and he's coming out of prison and standing and addressing the crowds. And but sometimes we fail to analyze the meaning of that freedom, how it's supposed to release the South African people to own their spaces and derive their livelihood. Now, the third one in my analysis is actually something that has to do with what I call citizenship, which deals with rights and obligations. Now, xa usiya kule ndawo ye rights and obligations,
the facilitation with basic education. These are important concepts, even in higher education. Because those facilitations, when government and even local government azenze aziqhube avula amasango ukuthi abantu baparticipate babe yingxenye yokwakha isizwe sabo, uzawufumanisa uba ngoku urhulumente wethu uyazi uba izikolo zivuliwe. Kodwa njengoba zivuliwe izikolo sisuka kwixesha elibi le-COVID futhi sisaphila nalo, ne? Njengoba zivuliwe, how are schools coping with the mandate of government to save the child and save education? Now, the problem ke ngoku uzawufumanisa into yokokuba even though that is done, I have talked when I realize I'm going to be here talking about education. I talked with the principals, not in the schools as dolopini, but emakhaya apho ubunintsi babantu bethu bakhona, njengoba sithetha nje na kule FM. Abantu bethu emakhaya, to realize their needs, uzawufumanisa into yokuba learners, they are to be scheduled when to attend school. The better management is on learners zika grade 12 because there's continuation there. Now, when it comes to amanye amabanga angaphansi ko grade 12, there are challenges there because while grade 12 a constant ukuya esikolweni bona bahlele emakhaya because funeke kurotate. Okwakuhlala kwabo emakhaya akuyenzi be success education, because right now I'm one of the participants writing for the Department of Education on one challenge that pertains learners, that's South Africa, African learners, where on national and international standards, we are poor in reading and writing, and even learners is there to respond to assessments. Kuzawuthiwa ke xa ku-analyzwa zizisiwe services ukuthi yintoni le yenza into yokokuba singatshintshi kube ngathi sise under apartheid. Into ke sekuthini, we have to analyze us, sizazi mhlekazi. Sakugqiba uba sizazile siyi-South Africa, sazi izinto eziyingxaki kuthi, sijonge ke ngoku into yoba sizi-adressa kanjani, ngoba asinokwazi uku-adressa ingxaki yase-South Africa eNtabankulu ezilalini, eNgcobo ezilalini, kuKomani ezilalini, izithili neziphambuke ezigcwele abantu bethu. I-public education yeyona i-absorber the majority of South African people. Kodwa ngeke sikwazi ukuyisolva lo ngxaki ngokwenza cut and paste we-policies zase-America, which are Eurocentric, ezinga-analyze thina. Now, in this case yengoku kuthiwa izikolo ziyaqhubeleka, ukufunda kuqhubeleki, zingabe zivuliwe kodwa ukufunda kuqhubeleki, ngoba in the analysis of trying to answer the question, why do we have children who cannot be competent with those writing? One, it's because there are socio-economic challenges apha abantwana bakhulela khona. Apho kuzawufuneka into yokuba akadlanga, apho kuzawufuneka into yokuba kukhona ii-activities ne-chores apha ekhaya kufuneka ezenziwe. Akukho mntu umnakile into yoba makwenziwe homework. Sijongane nexanduva le-child hazard households. Now uzawufumanisa into yokuba kuba no drive interest yokufunda at the interest ye-survival ekhaya. So those are the things that kufuneka sizijongile into yokuba when government provides the process and the services, how do we then effectively implement ezo services ukuze zizoba nomphumela omhle kuthi? Ngoba usenobantu ngurhulumente uthi basesikolweni bayi-million, but ndizawubuza noba kulaa million yeyiphi ephuma ifundile, yeyiphi engakwazi ukuyimisa i-economy yethu, because kulaa process yokufunda
kukhona ukugxobhagxobheka kweprocess. Then xa sisuka apho ndiyazi into yoba kuhambi kakuhle ezikolweni nonganazivuliwe. Size kwi-higher education. Kwi-higher education yethu uzawufumanisa into yokokuba ewe sinazo ii-learners kamnandi xa sasiqala kwi-COVID, kwi-first phase of this. Kwakungathi kunzima, where we have to provide i-remote learning, sabe siqhele i-contact, i-adjustment to that. Nokubona into yoba ingabe ii-learners zethu ziyakwazi na izinto ze-connectivity ne-network. Now, when we realize into yoba i-online education into ekufuneka provide the resources, then uzithathe ii-learners uzozibeka ke ngoku kwi-spaces where i-resources zikwaziyo for connectivity ne-internet ifumanekayo for those abangakwazi ukuyifumana emakhaya ezilalini. Not everybody can just come, but yenziwa loo nto. You can see that there is a little bit of stability there when it comes to higher education, because there's an agreement and there's a space, safe space of learning. Ayikho kwi-basic education. I-resources asinazo, i-classrooms to divide learners azikho, kuzawunyanzeleka bamane belindana. Ngokwalindile ehleli ayi-continuation fundo ngoba kufundwa phaa ekhaya, kuphilwa under crisis and survival. Those are the realities. Now, when it comes with social well-being, this is so tied with what I'm saying. Mhlekazi, uzawufumanisa into yokokuba urhulumente uzawuthi siyancedisana nabantu, that black empowerment when it comes to e-business we support. Access is a problem. Even now, ubiziwe small scale farmers and what enterprises to be supported. There are documents that are required. We're doing a study, see Walter Sisulu and the HSRC, on such issues of COVID and the impact of COVID on its survival. Yes, street vendors, abantu abathengisayo ezidolophini, abaxhomekeke ngokutyala iveje emakhaya ezitiyeni zabo bayoyithengisa. Now abakwazanga ukuyoma bayithengisela veje, kodwa bakwazi ukuthatha inxaxheba bequalifya kule nto urhulumente ayiprovidileyo. Utshilo yena uprovidile, but kule nto ayiprovidileyo, which means that there's a process now Dr Mayor efuneke yenziwe kakhulu zi-local governments, because i-local government yi-translation yenhlalakahle nenhlanganisela yokuqondwa kokwabiwa kwamalungelo nomthetho wokuphila eSouth Africa. Close to people. I'll give you one example. Ndingo waseNtabankulu, kumasipala waseNtabankulu, i-Alfred Nzo, ndiyahamba ndiyagoduka ndiye ekhaya eKholisaville kunothanaza, kungexesha le-first wave, kungexesha le-second wave. Now xa ndihamba iidolophu zethu zibhaliwe zakwathiwa kuzo predominantly African people. Omasipala bethu banale nto kuthiwa yi-demographic profile ye-municipality. That profile is not just a register. It is a call for implementation, because it abantu bakho bame kanje balolu hlobo emakhaya. Now, what happens now in that profile? You say predominantly Xhosa people and abathetha isiXhosa. Kodwa uzawuthi xa wena ubeka department of health, ubeka health promotion messages, the critical information on how people can survive i-COVID uzibhale ngesilungu. Sure. Yet in an area, I'm just talking about a narrative freedom. That's why I'm saying we need to understand the term freedom that we always excite and reference when we're talking, when we're allowing the president, or when the president speaks to us, address of the nation, he always referenced the sacrifices that were made. What is the analysis? Because you might talk political freedom, but you still don't have the narrative freedom. You still don't have the social well-being freedom. We're still not liberated when people are not addressed in their own language. That's a cut and paste.
urhulumente uzawubhala ngesilungu ngoba ubhalela bonke abantu, kodwa wena ungumasipala wasekuhlaleni, translate the thing in the language of your people. And sekubekwe ne-pictures ezithi ezithetha nge-anti-GBV or how to protect ourselves against i-corona. Beka imbuso zabantu bakho. Sundizela neyomlungu undibekele yona. Ngoba kumi izawuthi xa ndizihambela hayi le nto sisifo sabelungu. Ayinakuthanda ninathi nee-pictures zezabelungu namagama alento ngabelungu. And we fail to communicate. One colleague of mine on the air, Dizoma, she said one thing that we fail to understand is that COVID can affect anyone just like inga affect nabani, just like GBV inga chaphazeleka nabani. But the thing is, communication, right knowledge, because you disempower your people when you don't give them information. So now, uthi xa ethethayo xa kusekhaya ucinga uba nisafe nisibeka phaa kudimask nenze zonke ii-activities efana niyazenza nemitshato, but you never know. Yangena efemelini bagula, they lost umkhwenyana nomakoti abazange baye kwi-honeymoon, utatazala nomamazala abazange bawubone umtshato wabantwana babo beyond laa mini kwakutshatwa ngayo. Because somehow there was no clear communication in the language of people. Ethi lento ayonto yasestratweni, yinto ekhangela umphefumulo womntu nobuphi na. Intsomi ezikwazi ukuhlekisa abantwana kodwa bayifundi into. It's when the thing is translated into our language. Siyithethe ngezaci namaqhalo ethu siyiqonde singama-Afrika. That is the missing facilitation that omasipala bethu bangayidlala to contextualize i-development yethu and allow the engagement of the people. Mhlekazi xa ndizoma ndithe kuwe ekugqibeleni kukhona into ebizwa ngento yokokuba i-people's science. If you read books that we write, Walter Sisulu, in research that is we have done, that term yabhalwa ngumbhali owayesenza i-study eSierra Leone edibaniselene ne-Ebola. Ebhala into yokuba ama-Afrika ayengenayo ngelo xesha into engabancedisa yasentshona, bakhangela kuba izinto abangazenza ukulwa successful ne-Ebola, ukuba ingabosuleli. Then zimeans ndithi ke mna kurhulumente wethu maka engage abantu. Ngomasipala abamele ukuyenza lonto. Upresident phezulu akazuhlathethe nathi. Azohlamba izandla azothi okay masidibane nenkosi sithi ngomasipala to facilitate that. Now, i-welfare department, i-clinics zethu to facilitate that. Into ethi njengoba seyetshila urhulumente uba makufundwe. Xa kuthe kanti akukwazeki ukufunda intoni esingayenza? Buzani ititshala. Ezibona into yokuba ziyaya to comply, but there's no really education taking place. There's so much dropping that is taking place. You will find that there will be high teenage pregnancy, there will be high child labor, there will be high forced marriages of young girls because there's an exposure without control. So we are the role players and we need to facilitate it right at a local level. Thank you. Masivale tatu Executive Mayor simvile uDr Kwelacala kunjalo nje sele sinomzuzu mibini ngoku emva kwentsimbi yeshumi. Masinikele kuwe tata Executive Mayor, andifuna uwagqobha kudla ngothwa mahle ungawagqobhi, andifuna uwagqobha ke nam tata Executive Mayor. Sasazi siyabulela kakhulu ngesikhokhelo kumongameli welizwe. Inyaniso msasazi into okubana njengibeni kumkhombandlela njena umongameli with the support, the commitments azenzileyo in terms of the crafted plans and the vision as outlined in his address. A few days ago msasazi kule veki nge-9th and the 10th
of this month. We participated Eastern Cape Provincial Executive Lihutla ibilandela kanye emva lihutla ye-National Cabinet msasazi. Silindeleke into kokubana kungekudalanga msasazi uminister wakwa finance uzawukwazi ke ngoku ukunika inyama kwezi zicwangciso umongameli ebethetha kuzo ukwenzela into yobana ibhola ikwazi ukuqengqeleka kakuhle. Sinethemba ke ngokufutshane kungekudalanga the premier of the province utata Oscar Mabuyane will also outline dovetailing plans of the province ethatha kanye ukusukela from what the president has said. Nathi ke kwi-local kulindeleke into yobana we are able to practicalize ezo zinto xa zifika apha ezantsi ekuqinisekiseni into yobana abantu bakuthi bayakwazi ukukhokheleka kakuhle, abantu bakuthi bayakwazi ukufumana iinkonzo ezifanelekileyo ukubheka phambili. Ngamaxesha anzima msasazi, enye yezinto ekungumsebenzi wenkokheli kukuprovider i-direction, but enye yezinto ebaluleke kakhulu kukunika ithemba. Usinike ithemba umongameli, sinethemba sililizwe ukubana naxa sikule ngxokolo njena, naxa sijongene ne-COVID-19 ebulala isizwe ngendlela embi kakhulu, kodwa ithemba umongameli asinikeze lona ngokukhavarisha phantse yonke into kwi-speech sakhe namhlanje, ithe into yobana masivuke kusasa siyokwenza ngcono, masivuke kusasa siyoqinisekisa into yobana eza plans u-national government athetha ngazo ngokusebenzisana with national government, with provincial government, oomasipalathi ngoba ngabona abasondele kakhulu ebantwini, bayakwazi ukwenza baqinisekise. Ndidla ngokuthi ke masipala msasazi xa ndigqibelisa ndithi i-definition of what constitute a municipality is that a municipality is constituted by 3 legs. The first leg is a political arm. The second leg is an administrative arm which must then implement i-decision ezithathwa yi-political arm. But the third most important element zii-communities zethu. Lo milenze yomithathu isebenzisana kunye. Indeed umehluko uza kuba khona. As marching orders esizifumene namhlanje umongameli ziza kusincedisa going forward. Ndiyabulela kakhulu msasazi nakuni ivukani ngokuprovidwa ngeli thuba ukwenzela into yobana sikwazi ukuthi zintoni esinoziqaphula from what the president has said. And true to what I said earlier on, phantse zonke izinto athethe kuzo umongameli akathethi at national level because there is no space at national level. Akathethi at a provincial level because there is no space at a provincial level. Yonke into i-service delivery yenzeka at a local level. Apho sikho zonke eza plans azichazayo umongameli phaya azenzeki isibhakabhakeni because there's no space. I-space esikhoyo kulapho sikhoyo thina as local government and as leaders, as practitioners at this space, we ought to take that direction as given ukwenzela into yoba sikwazi uqinisekisa into yobana ubomi abantu bakuthi buyatshintsha bube ngcono. Sibulela kakhulu ke msasazi ngeli thuba, inkosi nakwezinye ii-panelist ezithathe inxaxheba with the insightfulness esiyifumene from kwi-contribution ezenziweyo. Thank you very much msasazi. Kakhulu Executive Mayor, masibulele nakuye uDr Nelly Sharpley. Enkosi kakhulu Dr Sharpley, siyabulela. Enkosi tata, ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela naku-Executive Mayor nakwi-panelists zonke ezithethileyo. Thank you. Uyiqoqe kamnandi tata. Enkosi kakhulu mama. Thank you very much, Adré Bartis. Thank you very much for your time. Thank you so much. And before I go, can I just teach you to say my name properly? It's Adré, not Andri. Have a good evening. Adré, yes. Thank you very much, Adré. Thank you so much. Okay, bye-bye. Let's get Kulu kwe Mama Mvana. Mama Mvana.
Okay, siphinde ke salahlekana naye umama uMvana kwelo cala. Kanti ke Nkosi kakhulu napha kuye ke usisi Sandiswa Mdingi naye usincedisile kakhulu kuyo ke le inkqubo. Sinethemba notha naye kwela cala eqinisekisa ukuba siza kakuhle kuwe mphulaphuli weVukani Community Radio. Isixhenxe masi